হ্যালো লার্নার্স, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ মাই চ্যানেল। আজ আমরা ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর তোমার যে প্রথম প্রশ্নটি আছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি, সেই নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলির দাফ অ্যান্ড দত্ত থেকে যে এমসিকিউগুলো আছে সেই এমসিকিউ অর্থাৎ সিম্পল টাইপ যে এমসিকিউগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। তো এর আগে আমরা স্ট্রং রুটসের থেকে যে ধরনের এমসিকিউগুলো আসবে, যে টাইপগুলো, তার সমস্তটা আপলোড হয়ে গেছে। অবশ্যই তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে সেই তোমাদের এমসিকিউ যে প্লেলিস্ট আছে সেখান থেকে দেখে নিও। আর যদি আমার এই এমসিকিউ সলিউশন তোমাদের হেল্প হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো আজকে আমরা যে সিম্পল টাইপ এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব তার প্রথম কোশ্চেন নাম্বার 1 কি বলছে, দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি ওয়াজ রিটেন বাই। আনসার অপশন নাম্বার ডি, রাস্কিন বন্ড। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, রাস্কিন বন্ড ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার অফ। অপশন নাম্বার বি, 1934। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সি বলছি কেন, কোশ্চেন নাম্বার 3, দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি ওয়াজ পাবলিশড ইন, কবে পাবলিশ হয় না, অপশন নাম্বার সি 1988। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4, ইন দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি দ্য স্টোরি ইজ ইন আ, কোন পার্সন নারেটিভে ছিল না, ফার্স্ট পার্সন নারেটিভ, বি, অপশন নাম্বার বি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5, দ্য ন্যারেটার স্টাডিজ ইন, দ্য ন্যারেটার সেই সময় কিসে পড়তো না, বি, অপশন নাম্বার বি, কলেজ। Next question number 6, the vacation that narrator used to spend with his grandmother was, কোন ধরনের ভ্যাকেশন ছিল, অপশন নাম্বার সি, সামার ভ্যাকেশন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 7, the narrator's grandmother lived in, কোথায় থাকতো narrator's grandmother, অপশন নাম্বার ডি, দেহরাতে। নেক্সট আমরা দেখব কোশ্চেন নাম্বার 8, the narrator used to go to his grandmother's place in, কখন যেত না, অপশন নাম্বার এ, মে। আর যদি আরও স্পেসিফাই করে বলতে হয় তাহলে আর্লি ইন মে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 9, দ্য ন্যারেটার ইউজ টু রিটার্ন ফ্রম হিজ গ্র্যান্ডমাদার্স প্লেস ইন, কখন ফিরে আসতো, অপশন নাম্বার সি, জুলাই, বা আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে লেট ইন জুলাই। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10, দেওলি ওয়াজ, কী ধরনের প্ল্যাটফর্ম ছিল না, অপশন নাম্বার এ, স্মল স্টেশন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 11, দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দেওলি অ্যান্ড দেহরা ওয়াজ, কতটা ডিস্টেন্স ছিল না, অপশন নাম্বার বি, 30 miles. নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 12, দ্য হেভি জঙ্গলস অফ দি ইন্ডিয়ান তেরাই বিগিনস ফ্রম, কোথা থেকে শুরু হতো, অপশন নাম্বার ডি, দেওলি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 13 কি বলছে না, দ্য ট্রেন উড রিচ অ্যাট দেওলি অ্যাবাউট, অপশন নাম্বার সি, 5 AM। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 14, দ্য স্টেশন উড বি ডিমলি লিট উইথ, কিসের দ্বারা আলোকিত হতো, অপশন নাম্বার ডি, ইলেকট্রিক বাল্ব অ্যান্ড অয়েল ল্যাম্পস। নেক্সট আমরা দেখব কোশ্চেন নাম্বার 15। কি বলেছে না, দেওলি হ্যাড ওয়ান লোন প্ল্যাটফর্ম, অবভিয়াসলি তাহলে অপশন নাম্বার এ। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 16, দ্য ট্রেন স্টপড অ্যাট দেওলি ফর, কতক্ষণের জন্য দাঁড়াতো না, অপশন নাম্বার বি, এখানে মানে অপশন হিসেবে অপশন নাম্বার বি রাইট হবে, কারণ এখানে 10 মিনিটস কিন্তু দেয়নি, তাই এখানে মোর দ্যান 5 মিনিটসটাই আনসার হবে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 17, ফর দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ দেওলি দ্য ন্যারেটর অলওয়েজ ফেল্ট, কি ফেল করতো না, অপশন নাম্বার বি, সরি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 18, হোয়েন ন্যারেটর ফার্স্ট মেট দ্য গার্ল হি ওয়াজ, তখন তার বয়স কত ছিল না, তার বয়স ছিল হচ্ছে অপশন নাম্বার এ, 18। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 19, দ্য গার্ল কেম ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম সেলিং, অপশন নাম্বার ডি, বাস্কেটস। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 20, দ্য গার্ল অ্যাক্রস হার শোল্ডার্স হ্যাড পুট অন আ, অপশন নাম্বার ডি, শল। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 21, দ্য গার্ল স্কিন ওয়াজ, তার মেয়েটার গায়ের রং বা স্কিনের কালার কেমন ছিল না, অপশন নাম্বার এ, পেল। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 22, দ্য ন্যারেটার্স গেভ দ্য গার্ল, ন্যারেটার বালিকাটিকে কী দিয়েছিল না, অপশন নাম্বার সি, আর রুপি, ওই বাস্কেটের দাম হিসেবে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 23, দ্য ন্যারেটার মেড দ্য গার্ল ফর দ্য সেকেন্ড টাইম আফটার, অপশন নাম্বার বি, 2 months, অর্থাৎ তার ছুটির পরে ফেরার সময়। কোশ্চেন নাম্বার 24, হোয়েন দ্য ন্যারেটর স দ্য গার্ল ফর দ্য সেকেন্ড টাইম হি ফেল্ট, সে কেমন অনুভব করেছিল না, অপশন নাম্বার সি, অ্যান আনএক্সপেক্টেড থ্রিল। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 25, হোয়েন দ্য গার্ল স দ্য ন্যারেটর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম শি কেম স্ট্রেট টু দ্য,
অপশন নাম্বার ডি টি স্টল। সরি, এটা সেকেন্ড টাইম, ফার্স্ট টাইম ভুল বলেছি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 26, দ্য নাইটার টুক দ্য বাস্কেটস ফ্রম হার হ্যান্ড অ্যান্ড অপশন নাম্বার সি পুট দেম ডাউন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 27, after their second meeting, when the train drew into Deoli, the narrator was feeling option number C হবে নার্ভাস অ্যান্ড অ্যাংশিয়াস, দুটোই হবে, তাই এখানে অপশন নাম্বার সিটা হবে রাইট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 28, দ্য নারেটর এনকোয়ার্ড দ্য স্টেশন মাস্টার অ্যাবাউট, কী বিষয়ে এনকোয়ারি করেছিল না অ্যাবাউট দ্য গার্ল, অপশন নাম্বার বি। নেক্সট আমরা দেখব কোশ্চেন নাম্বার 29। কোশ্চেন নাম্বার 29-এ কী বলছে না, দ্য স্টেশন মাস্টার সাজেস্টেড দ্য ন্যারেটর টু, তাহলে স্টেশন মাস্টার ন্যারেটরকে কী সাজেস্ট করেছিল, অপশন নাম্বার ডি গেট অন দ্য ট্রেন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 30, ওভার দ্য রেলিংস অ্যাট দ্য স্টেশন ইয়ার্ড দ্য ন্যারেটর স, কী দেখেছিল, অপশন নাম্বার এ আ ম্যাঙ্গো ট্রি। কোশ্চেন নাম্বার 31, দ্য ন্যারেটর স দ্য গার্ল অনলি, কবার দেখেছিল, অপশন নাম্বার বি টুয়াইস, দুবার মাত্র। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 32, ফর দ্য গার্ল দ্য ন্যারেটর ফেল্ট, অর্থাৎ মেয়েটার জন্য ন্যারেটর কী ফেল্ট মানে কী অনুভব করতেছিল, এ টেন্ডারনেস, বি রেসপন্সিবিলিটি, তাহলে অপশন নাম্বার সি হবে বোথ। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 33, দ্য ন্যারেটরস গ্র্যান্ডমাদার ওয়াজ নট প্লিজড উইথ হিজ ভিজিট বিকজ হি ডিডেন্ট স্টে অ্যাট হার প্লেস, অপশন নাম্বার এ মোর দ্যান 2 weeks। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 34, কি বলছে, দেয়ার ওয়াজ আ নিউ স্টেশন মাস্টার অ্যাট দেওলি বিকজ দ্য প্রিভিয়াস ম্যান, কী হয়েছিল তার, প্রিভিয়াস ম্যানকে, অপশন নাম্বার ডি হি হ্যাড বিন ট্রান্সফার, তাকে ট্রান্সফার করে দিয়েছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 35, অ্যাবাউট দ্য গার্ল দ্য নিউ স্টেশন মাস্টার নিউ, অপশন নাম্বার সি নাথিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 36, the owner of the owner of the tea stall was a, option number A small man. Next question number 37, the owner of the tea stall wore, কেমন ধরনের জামা পরেছিল না, অপশন নাম্বার ডি গ্রিজি ক্লোথস। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 38, the owner of the tea stall informed the narrator that the girl, অপশন নাম্বার এটা হবে হচ্ছে বি had stopped coming. Next question number 39, the girl had stolen the narrator's heart with, অর্থাৎ কি দ্বারা ন্যারেটরের হৃদয় সে চুরি করেছিল না, অপশন নাম্বার ডি আ লুক ফ্রম হার আইজ। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 40, the narrator didn't try to find out the girl because, অপশন নাম্বার এ he was afraid of discovering, অর্থাৎ সে কি সত্যতা ছিল সেটা জানার জন্য, সেটা জানার ভয়ে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 41, where does the narrator meet the young girl in the story, অর্থাৎ এই যুবতী মহিলা বা মেয়েটার সাথে তার দেখা হয়েছিল কোথায়, অপশন নাম্বার সি অ্যাট দ্য রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অ্যাট দেওলি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 42, হোয়াট ক্যাপটিভেটেড দ্য ন্যারেটর অ্যাবাউট দ্য ইয়াং গার্ল, অপশন নাম্বার ডি হার এক্সপেন্সিভ, এটা ভুল বলছি, এটা ডি হবে না, হোয়াট ক্যাপটিভেটেড দ্য ন্যারেটর অ্যাবাউট দ্য ইয়াং গার্ল, her quiet dignity and dark travel light, option number C 42C হবে। Next 43, what does the narrator's repeated visits to Deoli station suggest, কি suggest করেন, option number C he hopes to meet the young girl again। Next question number 44, the narrator used to spend summer vacation in, কোথায় কাটাতো এটা তো আমরা নিজেরাও জানি, option number C দেহরা। Next question number 45, in which time of May would the narrator লিভ দ্য প্লেন্স, কখন সে ছাড়তো না, অপশন নাম্বার বি আর্লি ইন মে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 46, ইন হুইচ টাইম অফ জুলাই উড দ্য ন্যারেটর রিটার্ন, কখন ফিরতো না, অপশন নাম্বার সি লেট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 47, কোয়েশ্চেন নাম্বার 47 বলছে, হাউ উড দ্য জঙ্গল অ্যাক্রস দ্য রেলওয়ে ট্র্যাকস জাস্ট বি ভিজিবল হোয়েন দ্য নাইট ট্রেন রিচড দেওলি, অর্থাৎ যখন দেওলিতে সেই ট্রেনটা পৌঁছতো তখন সেই জঙ্গলের জঙ্গল বা রেলওয়ে ট্র্যাকের পরে জঙ্গলটা কীরকম দেখতে লাগতো, তাহলে ওটা হবে অপশন নাম্বার ডি ইন দ্য ফেন্ট লাইট অফ ডন, অর্থাৎ ডনের ওই নিষ্প্রভ আলোয় দেখা যেত। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 48, হাউ মেনি ওয়েটিং রুমস ওয়ার দেয়ার ইন দ্য দেওলি, দেওলিতে কটা ওয়েটিং রুম ছিল, অপশন নাম্বার এ 1। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 49,
হাউ মেনি টি স্টলস ওয়ার দেয়ার ইন দেওলি স্টেশন? দেওলি স্টেশনে কতগুলো টি স্টল ছিল? এটা আমরা সবাই জানি, অপশন নাম্বার ডি 1, একটাই মাত্র। অ্যান্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার 50, হোয়াট কাইন্ড অফ ভেন্ডার ওয়াজ ফাউন্ড অ্যাট দেওলি স্টেশন? দেওলি স্টেশনে কোন ধরনের ভেন্ডার আমরা দেখতে পেয়েছি? অপশন নাম্বার ডি বি আ ফ্রুট ভেন্ডার, অর্থাৎ একটা ফ্রুট ভেন্ডারকে আমরা দেখতে পেয়েছি। তাহলে এখানে তোমাদের দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলির সিম্পল MCQ এর 50টা নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। তো অবশ্যই জানিও ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো, এবং ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো, এবং আরও একবার বলছি যদি তোমাদের হেল্প হয় তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ভিডিওতে।